And then saya ada juga sertakan the comparison between the inclined plane and also the bank curve. So kalau tengok daripada inclined plane yang saya cakap tadi, kalau inclined plane dia slide down, slide ke bawah dan slide kepada atas lah kan. Jadi frictional force yang always menghalang the motion. So kalau the car tu jatuh bergerak sliding down, jadi the frictional force tu melawan arah pergerakan. And also kita untuk inclined plane we resolve weight. We resolve weight kepada x and y component mg cos theta and also mg sin theta. Dan kat sini kita boleh nampak the normal force kita equalkan dia dengan mg cos theta. Tapi untuk bank curve kita tak resolve weight, kita resolve normal sebab normal tu yang ada contribution to our centripetal force. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak n cos theta ni kita equalkan dia dengan mg. Jadi saya dah buat derivation yang last week, saya buat n is equal to mg. Sebenarnya dalam bank curve n the normal is not equal to mg. N is equal to mg divide by cos theta. But that one kita tak perlu nak substitutekan n is equal to mg cos theta. Kita just leave it in terms of n. Nanti at last kita boleh cancel out the value of n. Okay, so saya dah tinggalkan the additional notes dekat dalam saya punya spectrum bawah folder additional materials. So dalam tu ada banyak lah, saya ada upload video juga, so you guys boleh tengok and you boleh download mana yang patut. Okay, jadi saya rasa better kita start dengan lecture yang ketujuh hari ini di mana we will do horizontal plane tapi a new kind of horizontal plane. Di mana horizontal plane ni adalah kita guna untuk conical pendulum. Soalan kelima, tutorial yang kelima. Okay, jadi yang tak buat tutorial 5, yang dah buat tutorial 5, yang buat soalan 5 dia mesti stuck there sebab kita tak belajar lagi conical pendulum. Okay, before that let us revise. We do a revision for level curve. Okay, jadi level curve the velocity is square root of the mu s rg. Okay, apakah the force that contribute to the centripetal force in level curve? Anyone? Frictional force, correct. So only satu saja, okay, frictional force. So the velocity maximum is this one. Okay, and then the bank curve kita juga derive the velocity that can hold that an object can hold before it skid from the track. Okay, kita ada with friction with this equation rg sin theta plus mu s cos theta divided by cos theta minus mu s sin theta. And also if the bank curve doesn't have any friction, so it will become rg tangent theta. Okay, for bank curve, what are the forces involved in providing the centripetal force? Anyone? Friction force. Friction force only? Net force. Yep, net force. Net force tu terdiri daripada dua. Apa dia? Frictional force lagi satu apa? Come from what? Normal. Yes, normal. Jadi normal tu yang kita akan pecahkan. We will resolve the normal into y and also into x component, and then itu yang akan provide our centripetal force. Okay, antara level and bank curve, which one yang boleh hold a better velocity, a greater velocity? Level curve or bank curve? Bank curve. Bank curve. Correct. Okay, jadi siapa yang tak tahu, read again kita punya last part lecture tu, you boleh tahu, you boleh derive balik with this both equation and you masukkan the information dan kita boleh tahu yang the velocity in the bank curve boleh pegang velocity yang lebih tinggi compared to our level curve. Sebab level curve tu dia sangat rendah velocity dan dia senang untuk dia tergelincir keluar, dia skid away from the track. Okay, and then untuk circular motion yang in horizontal plane, yang part last week kita belajar is only a girl that play around with the rope dengan bola tu kan, macam ni. Okay, tapi dia horizontal, so dia bergerak ke macam ke arah ini. So the one that provide the centripetal force is only a tension, and tension directed towards the center, and it is equal to our centripetal force, and centripetal force is equal to mv square divided by the radius. Okay, now kita belajar sedikit lagi sama benda macam horizontal plane, but dia ada angle.
Kat sini dia nilai radius dia dah berubah lah. Okay, so kita panggil dia circular motion in horizontal plane, tetapi the application that used is conical pendulum. Okay, so what conical pendulum is? Okay, circular motion in horizontal plane and the application is conical pendulum. Okay, consider an object of mass m is tied to the end of a cord of length L and is whirled in horizontal circle of radius R. A conical pendulum is formed. So what conical pendulum is? Saya akan play this video. I dapat daripada ophysics.com. It is a website that very interactive untuk you guys faham and you guys can easily visualize. Dia bukannya only conical pendulum. It has projectile motion, it has kinematics in one dimension. There's a lot of interactive punya video yang boleh membantu you to visualize easier lah untuk physics. Okay, saya ambil conical pendulum from that website, okay, of physics.com. I will write the website in the chat box of physics.com. Okay, nanti you boleh tengok lah. Okay, I'll play this video. Okay, you tengok. This one sebenarnya daripada side view. Okay, kita boleh nampak dia bergerak and then kita boleh tahu that the force yang terlibat in y direction adalah t cos theta and mg. Okay, now I just change the angle so that kita boleh nampak dia punya pergerakan daripada side view dan saya anglekan dia sampai kita boleh tengok the top part. Okay, so saya gerakkan daripada 45 degree juga. Dan kita boleh nampak the resolution of the force yang ada adalah daripada t cos theta, t sin theta and also mg. Okay, ini adalah daripada top view, daripada bird view. Okay, kita boleh nampak that only t sin theta sahaja yang provide to our centripetal force. Okay, kenapa t sin theta? I will explain after this. Okay, let me replay at this point. Okay, so kalau kita nampak sedikit. Okay, daripada sini kan, kita boleh tahu dekat y direction, y component, we have t cos theta. Do you see my cursor? Boleh nampak tak cursor saya? Boleh. Alright, so kita nampak t cos theta, Yes. kita ada mg, and then we have t sin theta. Okay, t sin theta ni akan provide our centripetal force, tetapi dia ada sedikit influence from the weight and also from the t cos theta. Okay, I will explain to you how do we get this t sin theta and also t cos theta. Okay, next slide. Alright, so saya redraw again. From the front view itself, kita ada bola, a tennis ball that I attach to a rope. Okay, and then this rope dia punya length kita panggil dia L lah. Okay, length dia adalah L. But the tension sebenarnya dia tak pergi ke center. So dia pergi ke the ceiling. Kan? Dia pergi ceiling and dia punya tension memang akan pointed to the ceiling. Okay, dia akan pointed to the ceiling. Then only we need to resolve this tension into y and into x and also into y component. So if I draw again, let me open my whiteboard. Okay, blackboard. So kita ada tension. Kalau saya draw the free body diagram, okay, we have this tension. And how do we want to resolve this into x and y component? Okay, we know that if I redraw an imaginary vertical line here, and we have theta here. Okay, how to resolve? This is tension. Okay, I use another color. Okay, untuk kita resolvekan kepada tak tukar color sekejap. I change. Okay, so untuk kepada x component and also to the y component. Okay, this is y component. Jadi we know that this is theta and this one here also theta. Alright, jadi bila theta adjacent to the theta, this blue line, the vertical part here, dia akan jadi apa? Sin atau jadi cos? Cos. Alright. So this is t cos theta. Okay, and then the opposite part dia adalah t sin theta. So that's why lah mana datangnya t sin theta ni. Ianya adalah daripada resolve force daripada the tension itself yang connect to the ceiling. Dia connect ke atas. Okay, so dah nampak dia punya resolution of the tension. Okay, right.
And then kita boleh juga buatlah, kita ada X component, we do have X component, we do have Y component. Jadi untuk X component, we need to equalkan the force of X component dengan centripetal force. Sebab it look like this lah, dia ada this center, and then kita tahu that the centripetal force is always point to the center, and the one that supply to the center is only T sin theta yang kita dapat tadi, yang daripada tension tadi kan, ni tension, and then kita ada T yang X component, this is T sin theta. Jadi this T sin theta yang akan provide to our centripetal force. There is no other else punya forces lah, only T sin theta. So that's why I just equalkan T sin theta dengan mv square over r, this is our FC. And also we can equatekan dia dengan in terms of omega punya FC lah, mr omega square. Jadi we can calculate a value of velocity if the tension T is given. How to calculate the value of velocity? I will show you the derivation after this. But before that, kita kena tengok what Y component yang involved. Okay, kalau tengok from the free body diagram, kita ada T cos theta that pointing upwards, and also we have mg that pointing downwards. And there is no acceleration involved in Y direction because dia bergerak hanya horizontal, right? Then kita akan there is no acceleration lah. So the MA here, A is equal to 0 lah. That's why I just equatekan the summation of the forces in Y component is equal to 0 only. And then what forces yang terlibat in Y component? We have T cos theta and we have mg. Okay, so mg is pointing downwards, so we just minuskan dengan mg and we equalkan with 0. And then kita rearrange this, we will get T cos theta is equal to mg. Okay, kita dah ada dua equation sekarang daripada X component, T sin theta is equal to mv square over r, and we also have the second equation from the Y component, T cos theta is equal to mg. Okay, how about to derive the velocity for this ball? Okay, so saya senaraikan balik. X component is T sin theta mv square over r, and Y component we have T cos theta is equal to mg. Okay, what happened? How to proceed with these two equation? So kita kena dividekan X component dengan Y component. Okay, jadi kita divide lah T sin theta ni to the yang left hand side punya parameter, we do have T sin theta, and so we have T cos theta. That's why T sin theta over T cos theta, and then mv square over r divide with the mg, and then kita cut the value of m, and then r we bring to the bawah, kita dapat v square over rg. So kalau tak nampak this part, I will rewrite again, mv square over r divide with the mg, and then mv square over r times with 1 over mg, and we cut the value of m, then we get v square over rg. And we know that t we can cancel out, then sine over cos we get tangent theta, v square over rg, and the velocity is square root of rg tangent theta. This one looks like the formula for bank curve frictionless, tapi dia tak sama, totally different concept, only the formula is the same. Okay, any question before I proceed to the next part? Tak ada? Okay, good. Saya nak tanya, R ni represent yang mana? Kalau saya draw balik the ball, this is the ball. Okay, R ni represent dekat mana? Adakah A to B? Adakah A to C? Ataupun adakah C to B? C to B. C to B. Correct. Jadi this is our radius. Okay, ni radius kita yang ni. Tapi A to B ni kita panggil dia length lah. This is the length of the tali. Okay, yang ini kita panggil dia H. Okay, I will show you after this apa maksud sebenarnya benda-benda ni. Okay, saya proceed dengan next slide. Okay, saya redraw again. Ni theta ni tak ada ni. Okay, we have L, we have R, we have H. Okay,
And then if the question bagi the length is 1.2 meter, and for example and then for theta is equal to 30 degree, so the radius is what? Kita boleh guna equation, we know that L is here kan, hypotenuse, this is hypotenuse, and then R is here, opposite and hypotenuse, then we can use sine lah. Jadi sine theta is equal to opposite is radius and hypotenuse is the length. So our radius is equal to L sin theta. Macam soalan tutorial kelima. Okay, radius tak sama dengan length jadi jangan keliru. Radius is always the one from the ball yang pointed to our center now. Center ada kat sini. Okay, itu satu. Okay, second saya nak juga derive how we can get the value of period. Okay, we do have that, kita just derive that V is equal to the square root of RG tangent theta. And then we also know that V is equal to R omega. Okay, the velocity here bermaksud apa? Apa maksud velocity? Velocity ni refer to which velocity? Adakah angular velocity? Tangential velocity. Yes, correct. Jadi yang kat sini lah kan, benda yang sama kita belajar sebelum ni, yang tangent to the circle, tangentially to the circle. So this is our tangential velocity. And this velocity sama tak dengan velocity yang ini? RG tangent theta. Sama tak? Sama. Yes, that's why lah saya kalau nampak from my slide memang sama lah. So that's why lah I equatekan dia velocity of the one that we know R omega samakan dengan square root RG tangent theta. Ni sama juga tangential velocity. Dua-dua ni adalah tangential velocity, but only apply for conical pendulum sahaja. Okay, conical pendulum sahaja. Okay, jadi saya equalkan dia R omega samakan dengan square root RG tangent theta. Okay, and then we know that the tangent theta is equal to R over H. Mana datang yang ni? Mana datang yang ni? Dia datang daripada sini. Kalau saya padam balik this part, okay, supaya boleh nampak. Okay, dekat sini, theta, we have theta, and then we have opposite is actually radius, and then we have adjacent is H. So tangent theta is equal to R over H. Okay, that's why we get this. Okay, and then kita masukkan this tangent theta here dengan this R over H, then kita dapat R omega kuasa 2. I bring the square root to the left hand side, squarekan the R omega, and then RG tangent theta is R over H. And kita expand this one, R square omega square, and then is equal to R square G over H. Then I can cancel out the value of R square. And then only left for this omega. So kita dah tahulah untuk conical pendulum, omega pun boleh dapat daripada this equation. I think I hear some noise. Maybe some of you didn't turn off your mic. Dia macam ada sedikit noise. Saya tak sure siapa. Okay, jadi omega is equal to square root of G over H. G is gravity, H is the vertical point daripada ceiling to the center here. Okay, and then we know juga daripada lecture yang sebelum ni, omega we know is equal to 2 pi f, and also it is equal to 2 pi over t. And we equatekan the omega of this one to this omega, set G over H, and we can find the value of t. Okay, and t is equal to 2 pi set H over G, also H we know that it is L cos theta lah. Tak apa, this one nanti saya akan tunjukkan soalan berkenaan this one. Maksud dia T dekat sini bermaksud daripada bola tu bergerak daripada this point, katakan dia gerak pada point P, okay, and then dia move satu pusingan, one revolution 360 degree, dia return balik to P. So daripada sini to sini is kita panggil satu period. Okay, what unit is T? T menggunakan unit apa? Seconds. Correct, seconds. Okay, frequency, unit frequency is? Per second. Per second. Or hertz. Per second or hertz. Okay, correct. Alright. Okay, tak ada masalah.
Okay, ada soalan sebelum saya proceed dengan example? Tak ada Hayat Wan ni hebat-hebat semua. Okay, kita tengok example yang pertama. 0.4 kilogram mass is equal, saya tukar color jap. Okay, so mass is equal to 0.4 kg is tied to the end of a 1.5 light cord. So this one referring to what? 1.5 meter ni, adakah radius? Length. This is length Length. dia bukan radius jadi length. Length is equal to 1.5 meter. Dia panjang yang ini sebenarnya. This is the L. 1.5. Okay, it's revolved in the horizontal plane and form a conical pendulum. If the angle between the cord and the vertical is 35 degree, determine the speed of the ball. Jadi kat sini boleh je masukkan daripada velocity yang kita dah derive. Okay, ada juga concern lah, a bit of concerns pasal how do we differentiate, how do we know that this is conical pendulum question? How do we know that this is a horizontal punya equation? Adakah ini bank curve ke? Adakah ini level curve ke? You read the question carefully. Kalau conical pendulum memang dia akan sasah bagi conical pendulum, ataupun kalau tak ada dia akan bagi a bit of a cord with a ball attached to the wall ataupun to the ceiling with this angle, so we know that is conical pendulum. Okay, so banyakkan buat latihan and you boleh nampak. Okay, and then determine the speed, kita boleh guna V is equal to square root of RG tangent theta. Okay, jadi the velocity is equal to the square root. The radius is, okay, how to find radius? G tangent kita adalah, tak apalah saya tunjuk how to find R dulu. Okay, kalau kita kat sini, kita boleh tengok the segitiga, the right angle, right triangle. So we have the length is 1.5 and we have theta here and the radius is here. Jadi radius kita boleh guna sin kan? So kalau kita guna sin, okay, sin theta is equal to, opposite is radius and hypotenuse is 1.5. Jadi our radius is 1.5 darabkan dengan sin 30. So apa jawapan dia? Sin 35. Oh sorry. Sin 35. Okay, jawapan dia is 0.86. 0.86 meter. Okay, then just substitute dalam equation 0.86, 9.81, tangent 35. Okay, so the velocity is tangential velocity 2.43, and the unit is Meter per second. Meter per second. alright. Kalau soalan teruskan, what is its angular velocity? Macam mana nak kira angular velocity? Bahagi radius. Correct. Sebab apa? Sebab kita tahu velocity is equal to R omega. omega. Then omega is equal to V over R. Okay, good. V over R. V over R. Okay. Alright, next, example 2. A conical pendulum consists of a small block of mass. Mass is 0.2 kilo. Attached to an inextensible string of length 0.8 meter. The block rotates in a horizontal circle of radius 0.4, of which the center is vertically below the point of suspension. Dia ada suspension here to the ceiling, and then dia tahulah the radius, the center is here. Okay, calculate the linear speed. So linear speed ni bermaksud apa? Tangential velocity kan? Velocity. So boleh guna RG. Okay, betul. Dia dah breaking kan, lama dia punya VT, kita boleh guna square root of RG tangent theta. Alright,
And then the period. Okay, ni yang saya nak tunjuk. Macam mana kita nak kira period selain kita menggunakan formula yang kita dah derive untuk period tadi. And also tension. Tension ni dekat mana? Tension ni dekat mana dia nak sebenarnya? The tension in the string. Sini ke, sini ke, sini? Yang sini last. A ke, B ke, C? C. 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 Good. Alright, so kita start dengan linear speed dulu. V is equal to square root of Rg tangent theta. Okay, jadi our radius kita dah tahu dia memang bagi 0.4. G kita tahu 9.81. Okay, cuma theta lah tak tahu. Okay, theta kita boleh guna, kalau I redraw again, radius is 0.4 and also length is 0.8. Kita boleh guna sin ke cos ke tangent? Sin. Sin. So Sin. sin theta is opposite 0.4 divided by 0.8. Jadi our theta is up tangent up sine of 0.5. So theta is 30 degree. Okay, 30 degree. Jadi tangent 30. So this is equal to our velocity berapa? .4 9.81 dengan tangent 30 berapa? 1.5 1.51 kan? Ya. Okay, unit is meter per second. Second. Okay. Macam mana nak cari, kita dah tahu ni velocity. Macam mana nak cari period? Kita boleh guna equation yang ini. Okay, kita ada velocity is equal to 1.51 meter per second. Okay, and then kita tahu that V is equal to R omega. Okay, and radius dah tahu. Jadi kita boleh tahulah omega is equal to V over R, di mana V is equal to 1.51. Okay, and then radius is 0.4 kan tadi. So kita boleh dapat omega. Betul tak? So radius is 0.4. Berapa kalau omega dia? The angular velocity? 151 0.4? 3.775. 3.778. 5. Ya. Unit is radian per second kan? Okay, jadi dekat sini macam mana nak cari T? 2 pi over So omega is equal to 2 pi over T kan? Then T is equal to 2 pi over omega. Then boleh dapat dah. Dia tak perlu nak guna yang 2 pi sert L cos theta divided by G. Guna tu pun boleh, jawapan yang sama, tapi guna yang ni you lagi nampak mana datangnya the period. So 2 pi divide by 3.775 berapa time dia? 1.66. 1.66. Unit is seconds. Okay, next. Kita nak tension kan? Tension. Okay, macam mana nak cari tension? So this is the tension. Ini 35. Ini adalah radius. Macam mana nak cari tension? Kita boleh guna equation apa? Force. Y component ke X component? Y. Kalau Y dia tak boleh nak equalkan dengan centripetal force. X pakai X nanti boleh Sebab sama. kita ada mass. Boleh juga. Sebab yang ni ada mass tak? Soalan ni ada mass tak? Ada. Ada. So boleh je. Boleh je guna Y, boleh je guna X. Okay, I'll show you macam nak guna X dulu. So kalau X T sin theta is equal to mv square over R. Okay, jadi kita boleh tahulah T tu sama dengan mv square over R sin theta. Atau nak guna yang mg pun boleh. T cos theta is equal to mg. Jadi our tension is equal to mg over cos theta. Jawapan yang sama. Berapa tension? Boleh tolong kira. M kita adalah 0. M adalah 0.2. So 0. Saya ambil yang ni 0.2 darab gravity 9.81 divide by our cos 30.
Berapa? 2.27. 2.27 Newton. Okay, kalau you guna ni pun jawapan yang sama juga diberi. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, good. So saya rasa kalau you tahu untuk conical pendulum for the forces punya yang terlibat untuk X component dengan Y component and a bit of simple derivation, I think tak ada masalah lah untuk conical pendulum, simple je. Okay, next. Dia tak sesusah bank curve lah. Doktor, Ya, siapa tu? Ya. saya nak tanya, kenapa G dia positif Kenapa G dia positif? Sebab sebenarnya G dia ke bawah. Kita dah memang resolvekan the Y component tu, T tolakkan T cos theta, kita tolakkan dengan mg, samakan dengan kosong. Okay, jadi kita pindahkan mg sebelah sana lah. T cos theta is equal to mg. Oh. Okay. Okay. Thank you, Doktor. Alright. Okay, next question. Okay, I will open this. 76 je yang join class point. Makin lama makin tak ni kan. Okay, a stone of mass 1 kilo. Mass is equal to 1 kilo. Is swirled in a horizontal circle attached at the end of 1 meter long. So length is equal to 1 meter. Making an angle theta is 30 degree with the vertical. Calculate the period and also centripetal force. Okay, I'll open this. You guys may start to calculate. Saat saya buka lagi setengah, 1 minit 30 saat. Okay, another 30 seconds. Alright, dah habis. Saya akan show the solutions. Sekejap Okay. Ramai yang jawab B. So the correct answer is B. Jadi kita tengok yang salah seorang ni, dia silap kat mana. Sekejap this one kan. Question 1. Ini hayat. Okay. Saya nak move benda ni jap. Okay. Jadi dekat sini dia bagi, tak nampak pula. Okay, so dia bagi mass is mass is 1 kilo, length is 1 meter, theta is 30 degree, and tension what? Centripetal force is what? Okay, kat sini dia nak period dulu, T. Jadi kita boleh kira omega berapa. Okay, and then omega datang daripada V.
Okay, then V is equal to square root RG tangent theta. Okay, radius kita tahu we will form a triangle here, ada theta here, and then we have length, we have the h, and then we have the radius. Jadi radius darabkan dengan theta is sin 30, dapat length sin theta sama dengan radius. Jadi radius adalah 1 sin 30. So radius is equal to 0.5. Okay, jadi square root of 0.5 darabkan dengan 9.81 darabkan dengan tangent 30. So our velocity is 1.6. 8. Okay. Then daripada sini kita boleh kira kita punya omega. Okay. Sometimes saya lebih suka guna jalan jauh lah, even ada shortcut, tapi saya lebih suka nampak 1.68. Okay, jadi this one equal to R omega, then omega is equal to 1.68 divided by our radius 0.5. Jadi our omega is 3.36. 3.336. Okay. And then nak dapatkan period adalah 2 pi over omega. Then dia dapat 3.36 divide by 2 pi bahagikan dengan 3.36. 2 pi divide by 3.36. Then the period is 1.87. 187. 1.87. Okay, how to find centripetal force? Kita boleh guna mv kuasa 2 over r. Okay, ataupun kita boleh guna ialah omega dah cari kan. Jadi omega kuasa 2. mr omega kuasa 2. Okay, jadi m kita adalah berat dia adalah berapa berat dia? 1 Okay. 1 1. kilogram. Radius also 1 kan? Radius 0.5. Radius is 0.5 and omega is 3.36 to the power of 2. Jadi FC adalah 5.6 Newton. Okay, boleh Alright, next question. Okay, one more. I'll open this. Okay, a small ball is tied to an end of 35 cm string. Okay, dia dah jadi unit lain. You have to convert them into meter. 35 cm. And this will to make a conical pendulum. If the string makes an angle 20 degree with the vertical, find the speed of the ball. Oh, yang ni simple je, guna RG tangent theta. Okay. Simple je. Boleh cuba. Alright, so tak ramai yang jawab, tak ramai yang cuba, maybe tengah kira kot tak sempat. So jawapan dia adalah B. Okay. So macam mana nak buat? Kita cari radius je lah sebab tangent theta dah ada kan. So radius kita boleh guna the sign where ni kena tukar kepada meter dulu. 0.35 sin 20 degree. Berapa radius dia? 0.35. 0.12. Jadi V is equal to square root of 0.12 darab our gravity darabkan dengan tangent 20. Okay, jadi jawapan velocity is 0.65 and the unit is meter per second.
Alright, I think that's all untuk Conical Pendulum. Okay, tak susah insyaAllah. And esok insyaAllah my last lecture, kita punya last lecture untuk Rotational Motion Part 1 would be the vertical plane. Yang kita dapat ni adalah horizontal plane. Horizontal plane contohnya Conical Pendulum saja. Okay, nanti untuk vertical plane kita akan ada Ferris wheel, okay, Ferris wheel. And then kita akan ada contoh lain macam jet fighter yang terbalik tu. Okay, dia ada dua perbezaan dekat situ nanti. So kita akan tengok esok insyaAllah. Sebab vertical ni dia setiap position, dia punya centripetal force tu dia akan ada influence daripada the gravity, daripada the weight of the object. So esok kita akan tengok insyaAllah. I will upload the lecture notes tonight untuk lecture terakhir bersama saya. So, okay. So before I end my lecture, yang ketujuh, any questions from the floor? Tak ada Satu, dua, tiga. Okay, siapa yang rasa malu nak buka mic, siapa yang rasa ada stage fright walaupun tak ada stage, you boleh contact I dekat Teams. Okay, just let me know, jangan senyap je ke nak solution ke, saya akan bagi. InsyaAllah saya akan consult, so jangan takut. Siapa tak boleh scan QR code? Yang lain boleh, Arif? Kenapa tak boleh? Ada problem dengan apa nama? Tak boleh doktor. Semua tak boleh ke? Saya tak boleh scan. Saya boleh. Ada yang boleh. Siapa yang tak siapa yang tak boleh nanti bagi nama kat saya dekat Teams. Okay, saya akan record manually. Okay, so kita jumpa esok bersama saya lagi. Okay, sikit je lagi bersama saya, nanti pindah lecturer lain. Sikit lagi, okay. So esok kita akan buat vertical plane insyaAllah. And insyaAllah juga saya akan bantu you guys untuk tambah soalan. Tapi dari masa ke semasa lah saya akan letak dekat saya punya spectrum. So just tengok je lah kat saya punya spectrum and folder, ada additional materials punya folder. And you guys may download the question and also anything related to my lecture. Okay, and if ada soal, macam lah banyak sekali saya cakap kan, nak ada soalan jumpa saya ataupun approach me in Teams, saya akan buat consultation, don't worry. Okay, so thank you guys untuk join saya punya lecture yang kedua terakhir, and jumpa esok insyaAllah untuk